Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anup. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy 35th birthday, Anup. I know we are very far on this birthday. You're all alone in the US and we are all here in India. So we are going to celebrate it in a very special way for you. We all decided that today we are going to record some past fond memories and wishes for you and send it your way. We really hope that this is going to bring a lot of cheer and a lot of smiles to your face, bring cheer to your day and be a virtual celebration of your birthday. So I really hope that you enjoy it, and always remember, side by side or miles apart, we are always connected by the heart. Here you go. Happy birthday, dear Dadu. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. गुड मॉर्निंग. हॅपी बर्थडे बेटा. अनु कितीतरी आयडिया तर घडी मस्त आहे. तू एकटं त्याने काहीतरी चेंज त्याने आठवण छोटं तर किती त्रास देतो. एक ब्रेड लावून की तू पटकन जाऊतो नाही टी व्ही लावून. आणि जरी मी चप्पल घालले बाहेर निकलते म्हण मला मी तू सगळं नाटक कर रे, तू जाणार नाही आहे म्हणे उठावून असते तू सो कर रे. आणि हा बराबर एकटं सगळं मॅनेज कर रे तू. येस, रिअली प्राऊड ऑफ यू. लव यू बेटा. हॅपी बर्थडे. हाय अनु, हॅपी बर्थडे. लाडरा 2 साल आपण साथे होता आणि फर्स्ट सालने आपण निकितानी डिलिव्हरी वगैरे होती तरी पण मस्त थाना आवडीने सगळी डिशेस बनायती. आणि आज सालने अपन थाना बर्थडे दिन जू में गया था. घनी मजा आई. आणि इन साल थे इंडिया में आवला પછી अपन साथे बर्थडे करायला बर्थडे मनावाला इसो विचार करत होतो. ठीक आहे, नेक्स्ट इयर साथे असाला इसो आपण आशा करा. आणि ते काळजी अशी घणी छान छान याद आहे की ती शेअर करू. पण ते तब्येतने सांभाळो. मा सगळा था व्हिडिओद्वारे थाना साथे हे. हॅपी बर्थडे. Happy birthday, Anup. Happy birthday, Anu. This is Surabhi, by the way. Video or introduction for the first time. And hope you have an amazing day, amazing 31st. Yeah, have a wonderful year to come. Yeah, happy 35th, big day of course. And we heard ki you are in Denver right now, and baki Nikita and Mula India मध्ये आहेत. So hopefully you are making the best of it. एवढा वेळ मिळतो तुला, so be productive. आणि वी आर होपिंग की तुमची परत लवकर भेट होईल सगळ्यांची. आणि लेट्स होप की आपली सगळ्यांची परत लवकर भेट होईल. हॅपी बर्थडे वन्स अगेन. एन्जॉय. ओके, बाय. हैप्पी बर्थडे अनूप. 2-3 दिन पहलाच मैं आपला सगळा जुना फोटो रिअरेंज करतो होतो. जरी थारो छोटापणपासून तो अब्बारपर्यंत सगळा फोटो मी देखा. ॲक्च्युली सगळी फिल्मच रिवाइंड होई होती. मने थारी घणी आठवण आहे, पण मने थाराबद्दल एक प्राऊड फिलिंग आहे. तू थारो डिसिजन स्वतः ले सके आणि अब्बारपर्यंत सगळा डिसिजन थारा व्यवस्थित हुआ आहे. फर्स्ट डिसिजन म्हणजे तू जरे बी हुआ पचे थाने थर्मैक्स में जॉब मिलो, पण तू के पप्पा मने एक दिन में मैंने करना नहीं है, मैं दूसरों कहीं करूला आणि उन प्रमाणे तूने जॉब करियो, दूसरो जॉब करियो. थारो MS रो डिसिजन, PhD डिसिजन स्वतः लियो, सारा जॉब रो डिसिजन स्वतः लियो. एक्चुअली रियली आई एम प्राउड ऑफ यू. अनूप મને मालूम है कोविडના કારણે તને એકટાને રહેવું પડે आणि थारो बर्थडे पण थाने एकटाने सेलिब्रेट करनो पडे. पण कितोय अशो तरी अनूप मा सगळा थारा साथे मनसून थारा साथे है. अनूप बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी गुड. अनूप, आपको 35वें जन्मदिवस पर हमारी सबकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं.
आप अकेले वहाँ डेनवर में हैं। प्लानिंग तो ऐसा था कि आप सब हमारे साथ में रहेंगे और आपका 35वां जन्मदिन हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। एनीवे, आपके साथ 3 महीने करीबन मुझे रहने का मौका मिला अभी, और ख़ासकर जब निकिता की डिलीवरी और तबीयत का जब टाइम आया तब मैं और आप 2 ही जने थे। एक तरफ जब हम दरवाजे तक लेके गए निकिता को, उसका दर्द देख के मैं दरवाजे से वापस बाहर आ गया था और आप अंदर पूरी डिलीवरी को देखा आपने। और दूसरी तरफ जब निकिता की तबीयत खराब हुई और आप आपके मम्मी से बात कर रहे थे तो आपके आंखों में मैंने आंसू भी देखा। एनीवे, आपने जिस तरह से उन सब बातों को अंजाम दिया वो बहुत ही तारीफ़ काबिल था। वैसे ही आपका बच्चों से प्यार करना, बच्चों के लिए रात रात जागना, ये सब बातें मुझे बहुत प्रभावित करती है। मैं कहीं पढ़ रहा था, नैरो द फोकस, उसका मूर्तिबंद उदाहरण मुझे आप दिखते हैं। आपकी छुट्टी होने के बावजूद कंपनी ने आपको रिक्वेस्ट किया था कि भाई 2-3 घंटा आप करीबन काम पे आइए। वो 2-3 घंटे में ही आप पूरे दिन का काम ख़त्म कर देते। थोड़ी बातें करना, कर बहुत अच्छे से करना, क्वालिटी करना, ये आपका गुण मुझे देखने को आया। आगे मुझे ऐसा लगता है कि आपका इकोनॉमिक्स क्या है मुझे मालूम नहीं है, मगर अभी ऐसा लगता है कि आपने भारत में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आगे भारत में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जैसे लोगों के लिए आएगी। और आपके नॉलेज का, आपके फोकस का इस देश को, यहाँ सबको उपयोग हो, ऐसा लगता है। और इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में आपको बहुत बहुत जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। धन्यवाद। Hi. This is so strange, firstly. But here we are. So, Anubhay, wish you a very happy birthday. So a couple of days ago, I was just sorting through some photos and I stumbled upon our photos from our road trip to Mount Rushmore. And I guess for me, this trip was where we bonded, we exchanged stories and life experiences on our way back from Mount Rushmore. And I think this is the trip where we became friends. And now you are much more than a friend. You know that. You're family. And your family is our family. So I think it's a very thoughtful gesture on Nikita's part and your entire family's part, for that matter, that they decided to make this little video for you and convey very special birthday wishes from your friends and your dear ones. So here is a couple of your friends wishing you a very happy birthday, and I hope this birthday ends soon, in the sense that it's bittersweet for you. I mean, I know it's your birthday, but your family is really far away, thousands of miles away. So I hope this quarantine ends soon and you get to reunite with your family, and we all get to reunite, and so our kiddos can play together and have a fun time. So wish you a very happy birthday, and make sure you eat some cake today. Ani, please chew your cake, don't inhale it, because I know you will finish it in 30 seconds. So happy birthday, darling. Love you. Happy birthday, Anupe! Can you say that? Happy birthday, Mama. I love you. I love you too. Okay. Happy birthday. Happy birthday.
टेक केअर. बोल. हॅपी बर्थडे ना. छोट ना तरी ओटामध्ये जावती पांघोळ गाडं खेळतो बाई बाई करतो पतीची मन झोका पिठावती चिचू याव काव काव वाव सानू झिम बेटा अनू झिम बेटा अनू तो नको नको रोतो बड्या बड्या जिमण घेऊन त्रास देतो अनू बोला काही तिथं सगळा बाजू शान होतो पण जिमून घेऊन त्रास देतो हे काही नाही अनू शेट बोला की बस इथंच नावे बस. हॅपी बर्थडे अनु. काही पहिला किसो होतो सुट्टी लागी की मन जाऊ ना नगर नानी कने हे तयार नानी आठनं उड्या मार उठणे उड्या मार नानी कपाटनं खाऊ दे काजू दे बदाम दे पास दे दळ दे तरी जर मन नाही दाबतो आबे पुढा पडे तर खावे की तू काही रे बेटा हाँ काही के घर में क्या बदने एक टाइम उठी नानी भूल गए व्याप में कितो काम करी लावे आओ जल्दी पुनानी बाय. Hi Anup, how are you? बड्डे हो गए तो अबे नगर जाओ तो छुट्टी लगी म्हणजे चलने नगर करम तो तने मार्केट में आवतो ऊपर दुकान होती खाली चिचुकाली बनावतो यार काकाची कने याद आहे ना तुझी घरी लायने आणि तराजू काटाचो मोजतो त्याने बेपार करणे घणी हौस होती. ठीक है ना मस्त आहे ना बे तब्येत वगैरे बेस्ट आहे ना ध्यान रख सगळं. हॅपी बर्थडे बाय. हे अनु, हॅलो. मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. निकिताने आम्हाला सांगितलं की तू एकटा आहेस तिकडे आणि शी वॉन्ट्स टू मेक दिस डे अ लिटल स्पेशल फॉर यू. सो आम्ही हा व्हिडिओ बनवतो आहे आणि आय विश द व्हेरी बेस्ट फॉर यू ऑन दिस डे टुडे अँड होप यू हॅव अ व्हेरी सक्सेसफुल इयर अहेड. निकिताबरोबर एक आपल्या सिंहगड ट्रेकचा एक फोटोसुद्धा पाठवतो आहे. आय होप दॅट photo brings back a lot of memories and the good times that we have had together. Stay safe and enjoy the rest of the day. Have fun. I hope to meet you sometime soon together in India, and let's stay in touch. And I wish the whole of your family again continue to stay safe. Thank you so much. Bye. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jiju. Happy birthday to you. Wish you a very happy birthday. Happy birthday, Jiju. Wish you a very happy 35th birthday. It's a very special birthday because it's the year of self-retrospection. And there is so many things that I remember and the moments that we've shared together. The finest memory for me is you remember you had come to drop Didi at Bhakti Shakti Chowk, and you had come in a pink Estilo, and you were highly embarrassed because I was like, okay, this is your car, and you were like, oh shit. You're like, no, it's not my car, it's Komal's car, it's my sister's car. And I remember how mad you had been and you were so embarrassed because it was so much fun, and I remember, and then I kept teasing you for I think for a year about the pink Estilo that you had come in, and right from planning those surprise trips, you coming to India and me coming to America. But it's been quite a journey, you know, and you've been a best husband, you've been a best father, and I just love the fact how Anika just remembers you every time, where she's like Mara Dadu, and it's amazing to see that kind of a bond with him. And
I know that you've met Tushar only once on Zoom call, and we really look forward to seeing you soon in person. Yes, and wish you a very happy birthday. Have a Happy blessed birthday again. birthday, and looking forward to celebrating with you in person as well. We love you. Bye bye. Bye. Hi Bhaiya, wish you a very happy birthday. I hope you have a good day given the situation, as good as it can be. But I wanted to talk about some memories because it is very hard to talk about one memory with you. As you know, मैं बार इंडिया में यानी लॉकडाउन टाइम ने में यानी मम्मी ने सगळं आपला कपाट आणि आपल्या रूम सगळं स्टफ काढ्यो आणि सगळं देखणे म्हणे रियलाइज हुयो पाછી याद आयो कि आपलो चाइल्डहुड कितो अमेजिंग होतो साथे. ऑल्दो अपन मोस्ट ऑफ इट फाइट करने स्पेंड કર્યો पण तरी इट वॉज अ ग्रेट टाइम दैट वी हैड टुगेदर. As far as one memory is concerned, મને ઘણો it is very hard for me to decide on one memory, but some memories that I remember with you are આટે જ બેઠને મારા સ્ટડી ટેબલ બેઠને કિસ્સો अपन રાત્રા આઈસ્ક્રીમ ખાવતા અને તું કહેતો અરે મારો પોકેટ મની સંપે તમે કહેતી મેં તને પોકેટ મની દઉં તું આઈસ્ક્રીમ લઈને આવ. And I also remember how you used to be so particular about what I wear. मैं कई घाल रही मारा पेट दिस रहा है कि मारा हाथ घना दिस रहा है कि मारा कोनो शॉर्ट ड्रेस है कि बिल्कुल चालतो नहीं था वो. And I think the other memory that is something I will not forget is that, of course, all the fighting that we used to do. And तुम्हारा chocolates की सोच और तो without पूछले होतो सगळं मारा chocolates. आणि how you used to always boast about the freedom you have as a boy. कि थने लेट बारे जावन मिले थन त लेट बारे जावताच नहीं आवे थन त 8 बजे घर आवनो पड़ीला कि अपन रात्रा आईस्क्रीम खावता आणि तू कहेतो अरे मारो पॉकेट मनी संपे तमे कहती मैं तने पॉकेट मनी दूं तू आईस्क्रीम लेने आओ. And I also remember how you used to be so particular about what I wear. मैं कई घाल रही मारा पेट दिस रहा है कि मारा हाथ घना दिस रहा है कि मारा कोनो शॉर्ट ड्रेस है कि बिल्कुल चालतो नहीं था वो. And I think the other memory that is something I will not forget is that, of course, all the fighting that we used to do. And तुम्हारा chocolates की सोच और तो without पूछले होतो सगळं मारा chocolates. आणि how you used to always boast about the freedom you have as a boy. कि थने लेट बारे जावन मिले थन त लेट बारे जावताच नहीं आवे थन त 8 बजे घर आवनो पड़ीला आणि देख में 1 बजे बंद बारे गयो. You used to really boast about it. And I used to get really mad. But it's okay. I used to get the other privileges as well. And I also remember how we used to fight about the room so much. कि ये रूम हमारी है eventually तुम्हारी होना रे ढोली हते भारी रूम होना रे eventually या तो थारी temporary room है etc. Anyway, it was fun days. It was such a nice time that we had together. And now that we have our own kids, I feel like we should be able to give them that kind of childhood that we both had. So all beautiful memories. It was so much fun being your sibling. I know, first time admit कर रही है. But anyway, a very happy 35th birthday. बुड्ढू होने लगे तू ढोलिया. मामा मुझे आपके साथ स्नो खेलना पर नहीं स्नो खेल सकती क्योंकि कोरोना वायरस से कोरोना जाने के बाद मैं खेल सकती हूँ. तो जब भी खेलना है क्योंकि मुझे स्नो में इतना अच्छा लगता है कि मुझे इससे एक ऐसा आनंद तो लाभ बनाना है. हैप्पी बर्थडे. आई लव यू. बाय. हाय अनूप, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 35th बर्थडे. तेरे साथ अभी हम लोग नहीं है टू सेलिब्रेट, तो होपफुली थ्रू दिस वीडियो मेरा मैसेज मिल जाएगा. एंड टू चीयर यू अप, थोड़े आयोवा की मेमोरीज शेयर करना चाहता हूँ मैं. सो इन पर्टिकुलर मुझे अभी ये याद है कि जब बेसमेंट में रहते थे और जब स्नो होता था बाहर, राइट, तो हम खिड़की खोल के उधर की नेट खोल के कभी अगर ओट्स ओवर हीट हो गए तो हम बाहर रखते थे ठंडा होने के लिए आइस में. तो आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब हम ऐसे करते थे. और काउंटर स्ट्राइक वो कैसे भूल सकते हैं, राइट. यू, मी, प्रदीप, ध्रुव को भी बहुत दिन हो गए बात करके, योगेश, बहुत मज़ा किया हमने साथ में.
well, hopefully at some point वापस can get together और एक ऑनलाइन सेशन हो सकता है काउंटर स्ट्राइक का. उसके साथ सेटलर्स ऑफ कैटान, उसमें भी मज़ा आया था. काफ़ी नेगोशिएशंस होते थे उसमें भी टू ट्रेड कार्ड्स. तो वी हैड अ गुड टाइम. आयोवा में बहुत मज़ा किया हमने साथ में. इवन कुकिंग में भी यू वर अहेड. कुक करने में योगेश अपना चॉपिंग करता था, प्रदीप सारा शॉपिंग करता था, और मैं आई डोंट नो प्रॉब्ली जस्ट तेरे हाथ का खाता था. सो एनीहाउ, होपफुली दीज मेमोरीज विल चीयर यू अप. और फिर मिलते हैं जल्दी, ठीक है? चल बाय, हैप्पी बर्थडे अगेन. Hey Anup, Wish you a very happy birthday have a fantastic day. from Montu, Charul and Sanvi. Yay! हाय अनुपजी, हैप्पी बर्थडे. थाना US रा ट्रिपचे इतनी तारीफ सुनी है, इतनं सगळं सुने है. वॉशिंग्टन, द वे यू हेल्प एवरीवन and the way you took everyone everywhere. घनी इच्छा हो रही है उठे आवन रही. Let's hope कि someday after this lockdown is over, I'll be with you and we'll celebrate your birthday once again. Happy birthday. Wishing you a very happy birthday, dear Bade Jawai Saab. For an incident, the first incident that I remember about you is जब सगाई पे we had a question answer round and we asked you what is Didi's eye color. And no, you didn't answer just green, पर green के सारे variations भी आपने बताए थे. So that calls for a science wizard. Anup ji, happy birthday. Wish you awesome 65 years ahead. और आपके बारे में तो I mean I am very much amazed at your the way you read about technology and are knowledgeable about it. And जब of course रोहित ने जैसे बताया वॉशिंगटन में I think we were able to complete our US trip because of you. And उस टाइम से I think 50% आपका impression और बढ़ गया. जितना पहले already था 100% तो 150% हो गया. And also I remember the Thai restaurant you took me, and because of that I started eating mushrooms. Thanks. Okay, wish you awesome 65 years ahead. Happy birthday. Happy birthday once again. Happy 35th birthday, Anup uncle. Enjoy your day. So it's very good to hang out with you all the time. We love your company, and your knowledge about the solar is commendable. So good to know that. Thank you, Anup, for the wonderful temple. Thank you so much. You always give us ice cream, and that ice cream is always different flavor, and it's really good. You are always playful and knowledgeable. Hi Anup, happy birthday. It's your 35th birthday. I can't imagine. 35 साल रह्यो. मने तो अजून वोच आठवण आहे. तू मैं मिन्ना सुट्टी में नगर ने होतो. आपण दुर्गा सिंगला लस्सी वाला कन जावता. आगे गार्डन में खेळता आणि काही टाइमपास करता. तू 35 इयर्स रह्यो म्हणजे मैं कितो बुड्ढो याची को ऑर्डर आहे म्हणे मालूम. एनीवे, हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. મને આઠવે તારા છોટપણાपासून थारी में क्रिएटिव देखे रही है. एकदा स्कूल में असताना तने एक प्रोजेक्ट होतो आणि तू घर में पेटी होती उऱ्याचं सोलर कुकर बनायो. इशीच एकदा गाडी बनायची जी की सोलेटोपरा ट्रॅक पर तू चलायती. इशी बरीच क्रिएटिविटी थारा में होती. हे नवा में देखा रही है. और પછી તારે ક્રિકેટ ખેલવાનો ઘણો શોખ હતો. મમ્મી ચીડતી. મમ્મી કઠે બારે ગઈ કે તું અભ્યાસ છોડીને ગેલેરીમાં જઈને ક્રિકેટ खेळतो आणि बुक साईडने रखतो. मम्मी आहे की पटकन अभ्यासने भेट जावतो. अभ्यासा भेट जावतो. आणि देवेशमी असताना तू 10th होतो माझा तर तू रोज म्हणे सूत्रे मिळे नव्हतो. मम्मी त्याने चिडती की तू मामी कने जावे कारण त्याला अभ्यास टाइमपास करतो ये करतो. पण मम्मी पप्पारी हायर एज्युकेशन लेवून इच्छा होती म्हणून मम्मी त्याने चिडती. पण तरी या अटॅचमेंट महारासाठी होती. या अटॅचमेंट कायम इशीच नेहमी रेवून दे. तू छोटपणापासून तारामुळे माने प्राऊड फील करायो है. इन प्राऊड फील वस्ते थारे सॅल्यूट. आणि यो प्राऊड फील हमेशा माने करतो रे. थारा फ्युचर वस्ते ऑल द बेस्ट. वन्स अगेन हैप्पी बर्थडे.
I hope you're doing well. There are a lot of things I want to thank you about. Firstly, thanks to you, I got inspired in Lego, and it made me do a lot of creative things, like the robot project that you helped me with last year. Thanks to your suggestions, my project was a really good success. Also, I remember when I was a kid, I used to go to Atu's house and she would show me all your projects, and it would really fascinate me. Thank you for always inspiring me unknowingly and knowingly. I hope you have a good birthday. Happy birthday. भैया हैप्पी बर्थडे आई होप थारो क्वारंटाइन बर्थडे घणो चोखो जाय एंड तू थारा ओन वेसून सेलिब्रेट करे आपला बचपनपासून घना सारा मेमरीज रियाय साथे पण जुर्मून 2-3 जिका है जिका मैं कधी भूलणार नहीं, आई थिंक तू पण कधी भूलेला नहीं. फर्स्टली जिको होतो की होली खेळणे में पाछी ऊपर आई थी आणि तू आणि कोमलताई मिलने ऊपर आया था आणि मामी ने कन्विंस करा था कि श्रुति ने प्लीज पाछी भेजो कि मैंने उर साथे होली खेलनी है आणि मम्मी समहाउ मैनेज टू गेट कन्विन्स्ड आणि उरा પછી મેં બારિયાને દેખ્યો તો તે સિલ્વર અને પિંક કલર લાવ્યો હતો અને તે મને ફૂલ સિલ્વર અને ઇરસુન રંગ દિયો હતો અને આપણો ફોટો પણ है जिन्हें देखने में अजूनही कधी कधी हसू की यो कहिए की आपण सिल्वर आणि फक्त पिंक कलरसून होळी खेळली होती. सेकंडली जो होतो की त्याला माहिती की મને टिकल घनो हुए तो उरामुळे तो મને घनो त्रास दिया आणि एक दिन वो टिकल करता करता मैं सोफामधून हिमाली में खाली पड गई आणि मारा माथ्याने के बहुते काहीतरी लाग होतो आणि लास्ट एंड द बिगेस्ट वन इज की मैं Z1 आई रही थी आणि तू लकली आई थिंक उठेच होतो आणि कॉलेज जाय होतो आणि मारो पग बहुतेक सायकल में गयो आणि उरामुळे મને पगने लाग्यो आणि घनो रक्तो आयर होतो. लकीली तू होतो म्हणून मैं हॉस्पिटल गई आणि મને स्टिचेस आया. इन सगळा इरसून मैंने एक चीज़ क्लियर हुए कि दैट नो मैटर व्हाट यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर बाय माय साइड, हु इज देयर और नॉट देयर, which I'm really thankful to you. So thank you so much for always being the elder brother who I always needed. And happy birthday once again. We miss you a lot. Bye. Hey Anup. Hi Anup, कसा आहेस? Long time no see. I know, long time. आपण आय थिंक लास्ट इयर बोललो होतो ना त्याच्याशी तुझं जेव्हा ऍपलचं आणि ऑल मूव्ह होतं तेव्हा सगळं. आणि हाऊ आर यू डुईंग? आय हर्ड यू आर इन डेन्व्हर, स्टक इन डेन्व्हर, आणि किड्स एंड निकिता आर इन इंडिया. हाऊ आर यू डुईंग? Oh, bachelor life. So Nikita tasked us with thinking about some memories to share with you. आणि some of the first ones I can think of. आठवत आहे का आपण 11वी-12वी मध्ये होतो तेव्हा आपले केमिस्ट्री टीचर होते. आय थिंक हिज नेम वॉज शिंदे, राईट? आणि none of us really liked him a lot. आणि वन डे तू तर क्लासरूम मध्ये थांबला होतास इन द डोरवे आणि काहीतरी शिंदे असं म्हणाला आणि शिंदे तसं म्हणायला चालू होतं आणि ही वॉज स्टँडिंग राईट बिहाइंड यू आणि आम्ही सगळे तिथे गप्प होतो. आय थिंक मी होतो, अमोल होतो, रोहित, आणि आम्ही नॉट लाफिंग ऍट ऑल आणि तुझं चालूच होतं. अँड देन यू टर्न्ड अराउंड. दॅट वॉज ऑसम. आय थिंक आदित्य खरेचा पण काहीतरी इन्सिडेंट होता ना. या ह्यांनीच काहीतरी गोष्टी केली होती. आय थिंक तो खरे वी डिडंट लाईक हिम. आठवतंय का तुला? आय डोंट नो व्हॉट हॅड हॅपन, पण काहीतरी भांडण झालं होतं आणि तू त्याचं असं डोकं घेतलं आणि यू बँग्ड इट इन टू द हे आणि त्याच्या पुढे फुल किस्सा झाला होता, राईट? आय थिंक युज प्रिटेंडिंग की त्याचा मेमरी लॉस झाला का वॉट एव्हर इट इज. तुला बेकार टेन्शन आलं होतं, आय रिमेंबर. I know, like fun times, right? Good old times, good old times. आणि मला तर म्हणजे माझे आपले सगळे रिसेंट डेन्व्हरचे विजिट्स, आय रिअली मिस देम. आय होप वी कॅन प्लॅन समथिंग सून. आय डू रिमेंबर डिस्टिंक्टली डालरो भांडो. मधून मला अजूनही डालरो भांडोची आठवण येते जेव्हा मी वरण भात लावत असते तेव्हा. बट या आय मीन म्हणजे आशय व्हायच्या आधी आशय व्हायच्या आधी एकदा केलं होतं ट्रिप आपण, आणि तेव्हा निकितानी मस्त दाल बाटी अँड ऑल आणि फुल यम्मी जेवण केलं होतं. दॅट आय रिमेंबर अगदी. आणि आशय नंतरची पण तुमच्याकडची ट्रिप इन युअर न्यू हाऊस, दॅट वॉज ऑसम टू. सो आता इधर आम्ही डेन्व्हरला येतो परत आता, और तुम्ही आता कालीला या, कुपर्टिनोला या. वी वुड लव्ह टू हॅव यू गाईज. आता आम्ही पण आता छान सेटल झालो आहे. नो लास्ट इयर यू वर प्लॅनिंग टू कम, बट ते नाही झालं फायनली वर्कआउट. बट डेफिनेटली इट्स टाइम टू मीट सून. Awesome.
Awesome. All right. चलो happy birthday, birthday. Anup. Hope you have a good one. And hopefully. Happy birthday! You want to say happy birthday to Anup Kaka? Happy birthday, Anup Kaka. He's being silly. All right. All right. See you. Chalo, bye. Bye. Take care. Happy 35th birthday, Jiju. And yes, Jiju, we're hosting a talk show for you. And the name of the talk show is Noodles with Namita. And our special guest here is Mrs. Nikita Kataria Gandhi. Alright. And so we're going to be asking her some quick questions to know how much does she know her husband and her favorite memories with her husband. Alright. Okay. So here goes your first question. What's your favorite memory with Anup? Jiju? My favorite memory with Anup is, just binge watching shows with him on Netflix. Oh, really? Yeah. Okay, I think y'all have been missing that since Yeah, ever Anika's since birth. Anika, we have tried. No binge watching. Yeah, we haven't done. Okay. His favorite color? I think anything that like smudges in the background is fine for him. He doesn't like any color. He just wants to hide in the background. He doesn't want to stand out. Okay. But if I have to say something, then maybe grey or blue or something. I think he likes navy blue and bottle green and the colors that he really likes as t-shirts at least. Yeah. And then anything that doesn't stand and then, out is yeah, the color small he likes. checks that he really enjoys wearing in formals. Yeah, anything that doesn't stand out. Really. Okay. And what's his favorite food? His favorite food? Oh my god. Because he's a foodie. He'll kill me if I don't answer this question, but I don't know what to answer. I think he'll really he likes a lot of different cuisines, but ultimately he likes Indian food the most, is my assumption from how much he eats Indian food, and he loves paneer and paneer dishes. Okay. And one place that he always enjoys going to and having the yummy food out there. Are you talking about Indian cuisine? In American cuisine as well. American cuisine. He likes quite a few places, I would say. I think he likes a Thai place. That's Busaba? Busaba Yeah, is his favorite, yeah. right? Azitra is his favorite. Oh, Azitra is an Indian restaurant. Yeah. Okay. But he really likes the super fancy, Michelin star restaurants. Denver doesn't have any of those, but he New York has a lot of absolutely enjoys going to those restaurants and having the food. Okay. Alright. So, one of his qualities that you admire the most? Persistence when it comes to solving tech problems, technical issues. I mean, he breeds technology, and first of all, he undertakes super complicated projects. I mean, if everyone was as talented as he is technically, I don't think there would be any tech jobs for people, because he does crazy things by himself. Like, he basically converted our house to a solar house all by himself. Just Oh, wow. absolutely all by himself. And I mean, there's so much that he does. And anything he undertakes, obviously, you hit a lot of dead ends on that and you don't know how to figure this out. But until and unless he figures out a solution to that problem, he cannot think of anything else. He will not rest. He will not be at peace until and unless he. So that kind of passion that he shares for technology, that he has for technology, I think I really envy that, because I don't feel like I paint. I have hobbies too, but I'm not as passionate as he is. So I think that's a great quality. One quality of his you would like him to get rid of? Quality that I would like to get rid of, a habit. Or probably a habit? Yeah, he's very socially. He's an introvert? I don't want to say, he's not socially awkward, but he's like a introvert raised to N. Basically, he would do anything to avoid a social encounter with any people outside his comfort zone. Like, he likes a few people, and beyond that, he doesn't want to make new friends. Or maybe he wants to, but he just really, really avoids it as much as he can, getting to know new people and meeting them, social gatherings and all of that. Okay. So if that changes, I think that would be good. But yeah, the Anup I know is a big introvert, so if that changes, then that would change the Anup I know. So I don't know how it would feel. Alright. And Anup, a better father or a better husband? He's the best both. But you have to pick up Absolutely the best both. He's an amazing husband.
He might not be the most romantic. He's definitely not cheesy, but you know, like he's so caring. You feel he gives you that amazing, cozy, secure feeling, and that's priceless. He's very caring, very loving. He yells at me because he wants me to take good care of myself, and you know that's irritating at times. But beneath his all his frustrations, I see the love and the care, and I feel like wow, this is priceless, and I'm really, really lucky to have a husband who cares as much as he does. So he's a better husband. Oh, so I answered the better husband part, but then again, he's an amazing father. I mean, his love for Anika and Aisha is, I would say Anika because with Aisha, I haven't seen him much with Aisha except for the first 2 months that we were with him. And now we go back, it sounds very, we'll cut it. 5 minutes, 43 seconds. But yeah, he's an amazing father. I mean, I wouldn't say that he would raise the most smartest kids because he tries to protect them so much that I don't know if he'll let them grow, but he is so protective and he's so happy and the kids are so happy with him, and he's just so involved, when he is with the kids, he's just like you, he'll give 100% of his energy and then 4 hours and then he's done. It's like, I don't think I can do any more of this. But it's amazing how fully involved he is with the kids. And a small message for him. What message would you like to give him on his birthday? This is all a message, right? This was a chat show. One priceless, I don't know. small token I of really, really love you, Anup, and the little bit of fights and the bonds that we have. Please understand that is something I do because I want to add some flavor to this relationship. Otherwise, it would be so boring, right? But apart from that, you are the best husband and the best father. Of course, I try to change you. And an awesome Jiju too. And you resist change. And that's a relationship. I really miss hanging out with you and lazing around with you and watching movies with you and cooking for you and cooking with you. And yeah, listening to all of your office stories. Office stories. Yes, I miss those, and I miss all his whining about, oh, I have to mow the lawn, oh, I have to do this. And I just and really also miss you, the way he describes his restaurants, the food that he eats. The food that he eats, the description. I think the description is so amazing. He is just so enthusiastic describing about the food that he eats, and I just miss being with you. But I really hope that you have a great birthday, and bye. And we all love you.